কনভারসেশন বিটুইন বায়ার অ্যান্ড সেলার, ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে কথোপকথন। হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট, অথবা হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ ইট, এটার দাম কত, অনলি 5,000 টাকা, অথবা দ্য কস্ট অফ দ্য প্রাইস ইজ 5,000 টাকা। ক্যান আই ট্রাই দিস অন, আমি কি এটা পরে দেখতে পারি? ইট ইজ টু এক্সপেন্সিভ, এটা অনেক দামি। ইউ আর নট অ্যালাউড টু ট্রাই দিস অন, এটা পরে দেখা যাবে না। এনি ডিসকাউন্ট, এটা কি কোনো ছাড় আছে প্রাইসে, অথবা ডু ইউ হ্যাভ এনি ডিসকাউন্ট, উত্তরে বলতে হবে নো, নো ডিসকাউন্ট অ্যাপ্লিকেবল, সংক্ষেপে নো ডিসকাউন্ট। ডু ইউ হ্যাভ দিস ইন অ্যানাদার কালার, এটা কি অন্য কোনো, এটার কি অন্য কোনো কালার আছে? ইয়েস আই হ্যাভ সেভারাল কালার্স, এটার কয়েকটি কালার আছে। আই উড লাইক টু বাই দিস ওয়ান, আমি এইটা ক্রয় করতে চাই, বা আমি এটা পছন্দ করি। ডু ইউ হ্যাভ এনি অ্যাক্সেস অফ ডেবিট অর ক্রেডিট কার্ড ফর পেমেন্ট? ওকে, নো প্রবলেম, এনি ডেবিট অর ক্রেডিট কার্ড ইজ acceptable for payment. Thanks for watching. What is the time by your watch? তোমার ঘড়িতে কয়টা বাজে? It is 10 o'clock. এখন ঘড়িতে 10টা বাজে। Do you know the matter? তুমি কি ব্যাপারটা জানো? I know nothing in this connection. আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। Does he speak English? সে কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারে? Yes, he knows how to speak English fluently. সে সর্বদাই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। Should I go there? আমার কি সেখানে যাওয়া উচিত? You need not go there. তোমার সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। আর ইউ লিসেনিং টু মাই স্পিচ? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস, লিসেনিং। হোয়ার ডু ইউ লিভ? তুমি কোথায় বাস করো? আই লিভ ইন ঢাকা, বাংলাদেশ। আমি ঢাকা, বাংলাদেশে বসবাস করি। হোয়াট হ্যাপেন্ড? কি হয়েছে? নাথিং স্পেশাল, তেমন কিছু নয়। হোয়াট ইজ দ্য ডেট টুডে? আজকে কত তারিখ? ইট ইজ মানডে, অথবা যেদিন যে ডেট হবে সেই ডেট অনুযায়ী বার বলতে হবে। ইট ইজ টুয়েসডে বা ইট ইজ ফ্রাইডে। হোয়াট ইজ ইউর গুড নেম, অথবা হোয়াটস ইউর নেম, অথবা হোয়াটস ইউর রিয়েল নেম, তোমার নাম কি, অথবা তোমার প্রকৃত নাম কি। দুইভাবে বলা যাবে, সংক্ষেপে আরিফিন জামান আলামিন, আর একটু বিস্তারিত যদি বলা যায়, মাই নেম ইজ আরিফিন জামান আলামিন, অথবা মাই গুড নেম ইজ আরিফিন জামান আলামিন। হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু? তোমার পিতা কি করেন? সংক্ষেপে বলা যাবে টিচার, অথবা ডক্টর, অথবা সাংবাদিক। ভালোভাবে গুছিয়ে বললে, মাই ফাদার ইজ এ টিচার, মাই ফাদার ইজ এ জার্নালিস্ট, মাই ফাদার ইজ এ ডক্টর। হোয়াট ইজ ইউর হবি? তোমার প্রিয় শখ কি? সংক্ষেপে বলা যাবে সুইমিং, অথবা মাই মাই ফেভারিট হবি ইজ সুইমিং, অথবা মাই ফেভারিট হবি ইজ প্লেইং ফুটবল, প্লেইং ক্রিকেট। হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট কালার? তোমার প্রিয় রং কি? মাই ফেভারিট কালার ইজ হোয়াইট। ইন এ নাটসেল, সংক্ষেপে হোয়াইট। হোয়ার ইজ ইউর রেসিডেন্স? মাই রেসিডেন্স ইজ ইন ঢাকা। হোয়ার ইজ ইউর বার্থ প্লেস? মাই বার্থ প্লেস ইজ ইন টাঙ্গাইল। হোয়ার ডিড ইউ হিয়ার দ্যাট? তুমি কথাগুলো কোথা থেকে শুনেছ? ফ্রম নিউজ পেপার, অথবা ফ্রম সামওয়ান এলস, অথবা ফ্রম টেলিভিশন, অথবা ফ্রম অনলাইন। হোয়ার ইজ ইউর কলেজ লোকেটেড? তোমার কলেজ কোথায় অবস্থিত? অ্যাট উত্তরা ইন ঢাকা, ঢাকার উত্তরাতে অবস্থিত। হোয়ার ডিড ইউ মিট হ্যার? তুমি তার সাথে কোথায় দেখা করেছিলে? অ্যাট এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশন ইন ঢাকা।
ঢাকার এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে তার সাথে দেখা করেছিলাম। হোয়ার ডু ইউ ওয়ার্ক? তুমি কোথায় কাজ করো? বা তুমি কোথায় চাকরি করো? দুইভাবে বলা যাবে আই এম ওয়ার্কিং ইন এ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল অথবা আই ওয়ার্ক ইন আ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। হোয়াই আর ইউ সো লেট? তোমার এত দেরি হলো কেন? বিকজ অফ ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিক জ্যামের কারণে দেরি হয়েছে। হোয়াই আর ইউ সো ওরিয়েট? তুমি এত উদ্বিগ্ন কেন? আই এম সো ওরিয়েট বিকজ অফ মাই এক্সাম ইজ নিয়ার টু মি। সংক্ষেপে মাই এক্সাম ইজ নিয়ার টু মি। হোয়াই আর ইউ অ্যাংরি উইথ মি? আই এম অ্যাংরি উইথ ইউ বিকজ ইউ ডিডেন্ট রেসপন্স মাই কল। সংক্ষেপে ইউ ডিডেন্ট রেসপন্স মাই কল। হোয়াই ডিড ইউ কাম ব্যাক? তুমি ফেরত এলে কেন? I have come back because I didn't manage car অথবা I couldn't manage car. Why have you come here? তুমি এখানে কেন এসেছো? I have come here to meet with my friends অথবা সংক্ষেপে to meet with my friends. Why do you go to bed earlier? I go to bed earlier to maintain my health. সংক্ষেপে to maintain my health. শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন। মে আই কাম ইন স্যার? আমি কি ভেতরে আসতে পারি? ইয়েস, কাম ইন। ভেতরে আসো। ওপেন ইউর বুক। তোমার বই খোলো। ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ইট এগেইন? আপনি কি এটি আবার ব্যাখ্যা করতে পারেন? আই ডিডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি এটা বুঝতে পারিনি। আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে বা প্রশ্ন আছে। প্লিজ স্পিক স্লোলি। দয়া করে একটু আস্তে বলবেন। ডিড ইউ ফিনিশ ইউর হোমওয়ার্ক? তুমি কি বাড়ির কাজ শেষ করেছো? ইয়েস, আই হ্যাভ ফিনিশড মাই হোমওয়ার্ক। Homework is ready. Hello dear viewers, if you think that my tutorial will be very helpful for you, so you are requested to watch my channel, stay with me, stay with my channel. I have submitted a lot of tutorials on spoken English, a short video, long video, English grammar. You will be able to increase your uh, English efficiency, grammar efficiency, and spoken English efficiency. You will be able to know how to speak English fluently morning to night. I hope that I strongly believe that my channel, if you stay with my channel, so my channel will be very helpful for you to grow your English efficiency. So you are requested to watch my video and subscribe my channel. Thanks for watching.